Cormac thorn disperto, con unsenido, que no pertenicia a su mundo. No era el viento arrastrando sob la tierra agrietada. No era el gemido de su granero a punto de derrumbas. Este era diferente, más profundo, como si el desierto mismo hubiera aprendido a respirar. Empuja la puerta de su cabaña while a las de la mañana lo golpeó como un puño. 1000 guerreros, a caballo rodaban su propiedad en absoluto silencio. El polvo cuido suspendido en el aire donde habían dejado de moverse. Lanzas, pincheras de guerra, ojos fijos en su puerta. En el centro, un hombre cabalgo hacia delante solo, levando un tocado ceremonial que atrapó los primeros rayos del alba. Las manos de Cormac se enfriaron porque, durmiendo dentro de su cabaña estaba la razón por la que habían venido. 24 horas antes, Cormac había estado pensando en agua. Sus dos risas restantes estaban enflaqueciendo, el pozo se secaba más rápido de lo debido, while el arroyo a 3 millas al este era su última esperanza antes de que la tierra lo derrotara por completo. Ya había perdido todo lo demás. La sequía se había levado su rebaño. Las dudas se habían levado su dignidad. La soledad lo había vaciado hasta que apenas reconoce al hombre que lo miraba desde el espejo agrietado cada mañana. Enolbado su caballo antes de que el sol despejara completamente el horizonte. Cabalgo con dos cantimploras vachas o el tipo de agotamiento que vive en los huesos. El paisaje se extendía interminablemente en todas direcciones. Hermoso en su crueldad. Mesetas se alzaban como monumentos antiguos contra un cielo demasiado azul para ser confiable. Nada se movía excepto el cala. El arroyo era apenas un hilo de agua cuando llegó a él, pero era algo. Cormac se ardillo a la sombra de una formación rocosa, llenando sus cantimploras. Cuando la vio, al principio pensó que era una sombra. Luego la sombra se movió. Una mujer yacha desplomada contra las rocas, 20 yardas río arriba. Su cuerpo torcido en un ángulo que le hizo que el estómago. Cabello oscuro derramado sobre la arena. No se movía. Cada instinto le gritaba que si fuera. Este no era su problema. Involucrarse con cualquier cosa aquí podría significar problemas que no podía permitirse. Pero sus pies ya se estaban moviendo, las cantimploras olvidadas en la tierra. Cuando la alcanzó, vio la sangre primero. Había empapado el cura de su ropa, teniendo el trabajo decorativo de cuentas sobre su hombro. Su respiración era superficial, apenas perceptible. Ella era una Apache. Lo supo por los intrincados diseños de su vestido, las pulseras de plata en sus muñecas, la forma en que su cabello estaba trenzado. Sus manos se cernieron sobre ella, inseguras. Tocarla podía ser un era que le costara la vida. Sus ojos se abrieron, oscuros y fieros a pesar del dolor grabado en su rostro. Intento hablar, pero solo salió un sonido áspero. Entonces su mirada se clavó en la de él. Y algo pasó entre ellos que no pudo nombrar. No confianza, no exactamente, sino reconocimiento de una desesperación compartida. No voy a hacer daño, dijo Cormac en voz baja, aunque no tenía idea si ella entendía. Ella dijo algo en su idioma, las palabras tensas por la agonía. Su mano se movió débilmente hacia su costado, y entonces vio la herida correctamente por primera vez. Profunda, reciente, del tipo que necesitaba atención pronto, o no vería otro amenaza. Cormac miró alrededor el paisaje vacío. Nadie venía a ayudarla. Nadie venía a ayudarlo a tomar esta decisión. Pensó en su rancho que fracasaba, en su aislamiento, en la cuidadosa distancia que había mantenido de cualquier cosa que pudiera complicar su supervivencia. Luego miró de nuevo su rostro, la forma en que intentaba no mostrar miedo, y tomó la decisión que traería a 1000 guerreros a su puerta. La levantó lo más suavemente que pudo. Ella se tensó, escapando un sonido de dolor a pesar de sus esfuerzos por guardar silencio. Su peso era ligero, pero level a su caballo le costó todo lo que tenía. Ella no resistió, lo que le dijo lo cerca del borde que estaba. La aseguró frente a él en la silla, su cuerpo recostado contra su pecho, y giró su caballo hacia casa. El viaje de regreso se sintió eterno. Ella entraba y salía de la conciencia, a veces murmurando palabras que él no podía entender.
supil ardia con fiba, card instinto la desir questo era un era, quetrala su cabana era invita la catastrofe, pero seguio cabalgando, seguio sostenendo la firme, seguio elegindo algo diferente la soledad segura en la que había estado viviendo. Cuando su cabana finalmente apareció en el horizonte, pequeña y destartalada contra la vasta vacuidad, sintió el peso de lo que había hecho asentar sobre él. No tenía medicina, ni conocimiento de curación, ni idea de si ella sobreviviría la noche. Pero tampoco tenía intención de dejarla morir sola en la tierra. Lo que no sabía al levarla a través de su umbral era, que su gente ya había comenzado a buscarla, y que al amanecer encontrarían exactamente donde estaba. Dentro de la cabaña, Cormac la tendió en su cama, el único mueble que podía soportar su peso sin colapsar. El espacio era pequeño, desprovisto de cualquier cosa que se asemejara a comodidad. Una mesa con una pata más corta que las otras. Una estufa que apenas retenía cala. Estantes que guardaban más polvo que suministros. Había estado viviendo como un fantasma en su propio hogar, y ahora tenía a alguien muriendo en él. Arrancó tiras de su camisa más limpia, lino un cunco con agua de su último bolde limpio, y se ardillo junto a la cama. Su respiración había empeorado durante el viaje. La herida en su costado era profunda, de un rojo enfurecido en los bordes. No tenía entrenamiento para esto. No tenía medicina, solo agua, trapos, y cualquier esperanza desesperada que pudiera proporcionar. Cuando tocó la tela contra su piel, sus ojos se abrieron de golpe. La mirada que le dio fue puro instinto de supervivencia. Su mano salió disparada y agarró su muñeca con una fuerza sorprendente, sus dedos clavándose lo suficiente para doler. Dijo algo en su idioma, agudo y autoritario. No podía entender las palabras, pero el significado era claro, no me toques. Intento ayudar, dijo Cormac, manteniendo su voz serena. Hizo un gesto hacia la herida, luego hacia el agua, luego de vuelta a ella, lenta y deliberadamente, mostrando sus manos vacías. Ella lo observó con la intensidad de alguien calculando cuánta lucha le quedaba. Su agua en su muñeca se aflojó ligeramente, pero no soltó. Sus ojos se movieron de su rostro al cunco de agua, al trapo desgarrado, de vuelta a su rostro, leyéndolo, decidiendo si era otra amenaza o algo más por completo. Él permaneció perfectamente quieto, diciendo toma la decisión. Su respiración era trabajosa, cada inhalación un esfuerzo visible. La fibra empeoraba. Si no limpiaba la herida pronto, la decisión sería tomada por ambos debido a la infección extendiéndose por su cuerpo. Finalmente, su mano soltó su muñeca. No asintió ni dio ninguna señal de permiso, pero giró la cabeza, exponiendo la vulnerabilidad de su perfil. Era lo más cercano a la confianza que podía ofrecer. Cormac trabajó con cuidado, limpiando la herida tan suavemente como sabía. Ella se tensaba con cada toque, pero no emitía sonido. El silencio entre ellos era pesado con cosas que ninguno podía decir. Cuando presionó la tela contra la parte más profunda de la lesión, su mano encontró el borde del marco de la cama y lo agarró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. Sé que Jewel dijo en voz baja, aunque ella no pudiera entenderlo. A veces habla ayudaba. A veces era lo único que hacía soportable el aislamiento. El trabajo tomó más tiempo del esperado. Para cuando había envuelto la herida con las tiras más limpias que tenía, sus manos temblaban por la concentración. Ella había perdido el conocimiento de nuevo en algún momento, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento y el dolor. Él puso su única y herida manta sobre ella y retrocedió, mirando lo que había hecho. No era suficiente. Lo sabía. La herida necesitaba medicina real, cuidado real, pero era todo lo que tenía para dar. Arrastró su silla a la esquina de la habitación, donde podía verla a ella y la puerta. Dormir no era una opción, no con su condición inestable, no con el conocimiento de que, en algún lugar la fuera, su gente estaba buscando. Había tomado su decisión cuando la recogió de ese arroyo.
y ahoratinia que vivia con lo que viniera dispares. A través de la pequeña ventana, podia ver las estrellas comenzando a apaecer. La noche se extendía por delante, lina de preguntas que no podía responder. Sobreviviría ella hasta la mañana, si lo hasha, entonces que, o la pregunta que seguía dando vueltas, la que le apretaba el pecho con algo que no podía nombrar. Quien la había lastimado tanto como para dejarla muriendo sola en el desierto. Ella se agitó en su sueño, murmurando palabras que no podía entender. Su rostro, incluso con dolor, guardaba una belleza feroz que lo hizo apartar la mirada. Esto no ir sobre eso. Esto ir sobre eso lo correcto cuando nadie miraba. Eso se dijo a sí mismo mientras se instalaba para la larga noche por delante. Pero en algún lugar entre la medianoche y el amanecer, todo lo que pensaba entender sobre el bien y el mal iba a cambiar. Ella despertó cuando la primera luz tocó la ventana, y esta vez sus ojos estaban más claros. La fibra no había roto, pero algo había cambiado. Lo miró a él sentado en la esquina, on despierto, on observando, y su expresión cambió. No exactamente su avidez, sino reconocimiento de que él se había quedado. Cormac se levantó lentamente, su espalda protestando por la silla. Señaló el bolde de agua, luego a ella, alzando las cejas en pregunta. Ella dudó, luego asintió levemente. Cuando levó la taza sus labios, bebió profundamente, el agua derramándose por su barbilla. Él la enjugó sin pensar, y ella se estremeció, pero no retrocedió. Necesitas comida, dijo, ya moviéndose hacia la estufa. Tenía carne seca, nada fresco, frijoles que habían estado guardados demasiado tiempo. Calentó lo que pudo, consciente de sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando levó el plato a ella, lo miró con evidente desconfianza. Tomó un trozo de la carne y la comió él mismo, mostrando que era segura. Ella lo observó mastica, traga, y solo entonces alcanzó la comida. Sus manos temblaban con el esfuerzo. Pero comió lentamente, deliberadamente. El orgullo le impedía mostrar lo débil que realmente estaba. Mientras ella comía, Cormac cambió el vendage de su herida. El sangrado se había detenido, lo cual era algo. La piel a su alrededor aún estaba inflamada, pero no peor que antes. Pequeñas victorias. Las contaba porque eran todo lo que tenía. Cuando alzó la vista, él estudiaba su rostro con una intensidad que lo incomodaba. Entonces hizo algo inesperado. Tocó su pecho y dijo una palabra. Ayito. Su nombre, le estaba diciendo su nombre. Él tocó su propio pecho. Cormac. Ella lo repitió, las sílabas extrañas en su boca. Cormac. Luego señaló la herida, los vendajes, y dijo algo más largo en su idioma. No entendió las palabras, pero el tono levaba peso. Quizás gratitud o reconocimiento de una deuda. Hizo un gesto hacia la puerta, luego un movimiento amplio con su mano. Muchos asterisk. Le estaba diciendo algo sobre gente. Su rostro se volvió serio, urgent. Señaló hacia sí misma. Luego al horizonte visible por la ventana. Luego sostuvo más dedos de los que él podía contar rápidamente. Se le cayó el estómago. Te están buscando. Ella asintió, entendiendo su tono, aunque no sus palabras. Entonces hizo algo que le detuvo el corazón. Extendió la mano y tocó la suya, solo brevemente. Y cuando retrocedió, había algo en sus ojos que no había visto antes. Preocupación, no por ella misma, sino por él. Lo sé, dijo en voz baja, sé lo que estoy arriesgando. Se quedaron así, dos personas de mundos diferentes, sentadas en una cabaña que apenas podía resistir al viento, entendiéndose mutuamente de las únicas maneras disponibles. Sin idioma compartido, solo la gravedad de lo que se acercaba. Más tarde, cuando ella durmió de nuevo, Cormac se paró en la ventana y observó la tierra vacía. En algún lugar la afuera, guerreros estaban rastreando a su hija, hermana, o lo que fuera ella para ellos. Cuando encontraron este lugar, cuando la vieron aquí con él,
ninguna cantidad de buenas intentions importaria. Virian a un colono, con una de sus mujeres, y sacarían la conclusión que los hombres en guerra siempre sacan. Debería haberlo dejado en el arroyo. Esa hubiera sido la elección inteligente, la segura. Ya que la naturaleza decidiera su destino y mantener su propia vida simple y solitaria. Pero cuando miro de nuevo su forma durmiendo, el constante subía y baja de su respiración que había luchado por preservar, supo que tomaría la misma decisión otra vez. Lo que lo asustaba no eran los guerreros que venían. Era das cuenta de que en algún momento del último día y noche, ella había dejado de ser una extraña la que ayudaba. Si había convertido en alguna que no podía imaginar solta. Y por la forma en que lo había mirado esa mañana, por ese breve toque de su mano, sospechaba que ella también sentía algo cambiando. Pero los sentimientos no significaban nada frente a lo que cabalgaba hacia ellos. La había comprado un día más de vida, quizás dos, cuando su gente llegara, la llevarían de vuelta y él volvería a estar solo. Ese era el único final que esto podía tener. A menos que todo fuera peor de lo que imaginaba, a menos que decidieran que su ayuda parecía algo más oscuro, a menos que el precio por salvar la vida fuera perder la suya propia. La segunda noche que pesada y espesa, la fiebre de Aita subió con la oscuridad, y Cormac se encontró presionando trapos frescos en su frente cada hora, observando a su cuerpo libre batallas que él no podía ver. Ella fluctuaba entre el sueño y la vigilia, a veces hablando rápidamente en su idioma, otras quedándose completamente quieta de formas que lo atiraban. Alrededor de la medianoche, sus ojos se abrieron claros y enfocados. Lo miró con una urgencia que lo hizo inclinarse más cerca. Ella agarró su camisa, tirando de él hacia abajo hasta que sus rostros estuvieran a centímetros de distancia. Luego comenzó a gesticular frenéticamente, señalando la puerta, la oscuridad más allá, imitando jinetes a caballo. Sus manos se movían rápido, mostrando números. Muchos jinetes vienen pronto. Mañana, dijo, entendiendo, estarán aquí mañana. Ella asintió, luego hizo algo que lo golpeó más fuerte que cualquier palabra podría. Empujó su pecho, no confusa, pero insistente. Lo señaló a él, luego a la puerta, luego hizo un movimiento como de cora. Su rostro era desesperado. Le estaba diciendo que si fuera, que si salvara mientras on pudiera. Cormac atrapó sus manos entre las suyas, deteniendo los gestos frenéticos. No. Ella tiró contra su agar, sus ojos abiertos por algo cercano al pánico. Dijo su nombre, la pronunciación un tosca pero inconfundible. Cormac. Luego negó con la cabeza violentamente, señalando la puerta de nuevo. El mensaje era claro, cuando vengan te lastimarán, vete ahora. No voy a dejarte, dijo. Y aunque ella no pudiera entender las palabras, su tono levaba el significado. Sostuvo su mano firme entre las suyas, encontrando sus, no me voy. Algo se quebró en su expresión. La máscara de guerra que había estado usando se resquebrajó, y lo que asoma fue crudo y humano. Sus ojos se iluminaron con lágrimas que se negaba de jaquear. Dijo algo en su idioma, suave y dolorido, y él deseó más que nada poder entender. Entonces hizo algo que cambió todo entre ellos. Alzó una mano y tocó su rostro, su palma descansando contra su mejilla con una ternura que le cortó la respiración. Su pulgar se movió ligeramente, un gesto tan gentle que se sintió como una pregunta y una respuesta a la vez. Sus ojos escudriñaron los suyos, y lo que vio allí coincidió con lo que crecía en su propio pecho. Esta cosa imposible, inconveniente, peligrosa que había crecido entre ellos en menos de 2 días. Él cubrió su mano con la suya, manteniéndola contra su rostro. Se quedaron así, congelados en un momento que no podía durar, no debería existir, pero lo hacía de todos modos. 2 personas de lados opuestos de una guerra invisible, encontrando algo que ninguno buscaba. Aita dijo,
solo su nombre, y el acero los ojos como si escuchalo la doliera. Cuando retiro su mano, la prisionó contra su propio pecho, sobre su corazón, y dijo algo que nunca olvidaría, aunque no pudiera traducirlo. El peso de las palabras colgó en el aire entre ellos, como una promesa o un adiós, quizás ambas. Se recostó, exhausto por el esfuerzo, pero esta vez, cuando sus ojos se cerraron, había paz en su rostro, confiaba en él, a pesar de todo, a pesar de lo que se acercaba, confiaba en él para mantener la vigilia mientras dormía. Esa confianza era más pesada que cualquier responsabilidad que hubiera levado. Cormac volvió a su silla, pero lo rastro más cerca de la cama, lo suficiente para oír su respiración, lo suficiente para alcanzarla si la fibra subía de nuevo. Se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos a fura, sabiendo que cada hora acercaba el amanecer, los acercaba a ellos. Él había elegido esto. Cuando la recogió de ese arroyo, había elegido cada consecuencia que siguió. Y sentado aquí ahora, observándola dormir pacíficamente, por primera vez desde que lo encontró, supo que lo elegiría de nuevo. Incluso sabiendo lo que el amanecer traería, incluso sabiendo que el sol saliendo podría ser el último que vería. Porque en algún lugar de esta cabaña, en estas horas robadas, había encontrado algo que pensaba perdido para siempre. Propósito, conexión. La sensación de que su vida significaba algo más que solo sobrevivir otro día. Lo que viniera con el amanecer, al menos había tenido esto. Al menos había sabido cómo se sentía importó a alguien. La noche se extendió. Cormac no durmió. Observó las estrellas moverse a través de la ventana, contando las horas hasta que todo cambiara. Y cuando la primera luz gris comenzó a tocar el horizonte, se puso de pie y camino hacia la puerta, sabiendo que al otro lado de ella, su ajust de cuentas y cabalgaba hacia él. El sonido llegó justo cuando el sol tocaba el borde del mundo. No un trueno, no el viento, algo completamente diferente, un retumbo bajo que creció constantemente más fuerte hasta que las paredes de la cabaña comenzaron a vibrar. Cormac se levantó de su silla, su corazón y acelerado antes de que su mente comprendiera lo que sus oídos le decían. Cascos. Cientos de ellos, quizás miles. Se movió a la ventana y miró hacia lo que debería haber sido un desierto vacío. En su lugar, vio lo imposible hecho realidad. Guerreros a caballo se materializaron desde todas direcciones, imaginando de la luz del amanecer como algo conjurado de la tierra misma. Pero esto no era una visión. Esto era con sangre y propósito deliberado. Cabalgaban en formación, extendiéndose en un círculo perfecto que encerraba su propiedad por completo. Sin huecos, sin rutas de escape, solo un muro ininterrumpido de guerreros montados que se extendía más lejos de lo que podía ver en la luz tenue. La respiración de Cormac se detuvo en su pecho. Sabía que venían, ahí la había advertido, pero sabía y ver eran universos diferentes. Esto no era un grupo de búsqueda, esto era una nación. Detrás de él, ahí se agitó en la cama, la rayada, un sonido de reconocimiento y tema mezclados. Intentó sentarse y él se movió para ayudarla sin pensar. Él agarró su brazo, mirando más allá de él hacia la ventana, su rostro pálido debajo del rubor de la fibra. Está bien, dijo, aunque nada de esto estaba bien. Ella negó con la cabeza, diciendo algo rápido en su idioma. Su agar en su brazo se apretó. Intentaba ponerse de pie, intentaba ponerse entre él y la puerta, protegiéndolo. Incluso ahora, apenas capaz de mantenerse erguida, intentaba protegerlo. Quédate aquí, dijo con firmeza pero suavidad, empujándola de vuelta a la cama. Déjame manger esto. Ella atrapó su mano antes de que pudiera alejarse, sosteniéndola entre las suyas. Sus ojos se clavaron en los suyos, y en ellos vio miedo. No por ella misma, sino por él. Dijo su nombre una vez más, y todo lo que no podía decir en su idioma estaba allí, en como se aferraba a él.
El aprieto sus manos una vez, luego las solto. No quedaba nada más que enfrenta lo que había desatado sobre sí mismo. Cruzo hacia la puerta, sus piernas más firmes de lo que esperaba. El miedo hacia cosas extrañas a un hombre. A veces te paralizaba. Otras veces quemaba todo lo demás hasta que solo quedaba claridad. Los goznes de la puerta chirraron al empujarla. El sonido se sintió obscenamente fuerte en el silencio que había quedado sobre los guerreros reunidos. Cormac salió al pequeño porche y la luz de la mañana lo golpeó de lino en el rostro. Tuvo que proteger sus ojos para ver lo que lo rodaba. El círculo de guerreros se extendía en todas direcciones, asuntos de profundidad, quizás 1000, quizás más. Cada uno de ellos sentado inmóvil en sus caballos, armas listas pero no alzadas. Pintura de guerra, armadura de cuero, lanzas que atrapaban la luz del alba. Esta era una demostración difusa más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Podían barrarlo de la existencia con una sola orden. Y todos los presentes lo sabían. En el centro de la formación, directamente frente a su cabaña, un hombre cabalgó hacia delante. Eran que los otros, su rostro marcado con líneas que hablaban de batallas sobrevividas y autoridad ganada. Un tocado ceremonial descansaba en su cabeza, plumas alcanzando hacia el cielo. Todo en él inspiraba respeto. Este era un líder, posiblemente el líder. El hombre detuvo su caballo a 20 pies del porche de Cormac. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Cormac sintió el peso de esa mirada midiendo cada parte de él, juzgando, calculando, decidiendo. Nadie se movió, nadie habló. El desierto contuvo la respiración. Cormac no alcanzó el arma que no tenía. No intentó correr. Solo se cuidó allí, un ranchero pobre con ropas rotas, enfrentando a un ejército por una lección que había hecho junto a un arroyo seco. Si así terminaba su historia, al menos terminaría de pie. El líder hizo un gesto y dos guerreros desmontaron. Caminaron hacia la cabaña con determinación y Cormac supo exactamente por lo que habían venido. Estaban aquí para levar a esta casa. La pregunta ardiente en su pecho, la que determinaría si ve otro atardecer, era simple y brutal. Lo verían como el hombre que la salvó o como el hombre que la tomó. Los dos guerreros pasaron junto a Cormac sin mirarlo. Su enfoque totalmente en la puerta de la cabaña. Él dio un paso a un lado, dejándolos entrar. Que más podía hacer, intenta detenerlos y moría donde estaba. Así siempre iba a terminar esto. Lo supo desde el momento en que levantó a Aita del lecho del arroyo. Adentro oí la voz de Aita, aguda con emoción, alivio quizás, o enojo por ser encontrada. Los guerreros la hablaron rápidamente, sus tonos urgentes y preguntantes. Cormac no podía entender las palabras, pero oí la preocupación debajo de ellas. Esta era gente que se preocupaba por ella, gente que había estado buscando desesperadamente. El líder permaneció montado, observando a Cormac con una expresión que no revelaba nada. Los minutos pasaron como horas. Los guerreros reunidos mantuvieron sus posiciones, un muro viviente de juicio esperando una señal. Las manos de Cormac colgaban a sus costados, vacías y inútiles. Todo lo que importaba estaba sucediendo en esa cabaña, en palabras que no podía comprender. Entonces los dos guerreros emergieron, y entre ellos ayudaron a Aita a caminar hacia la luz de la mañana. Estaba débil, apoyándose mucho en su apoyo, pero estaba viva, consciente. Los vendajes que Cormac había envuelto eran visibles bajo su ropa rasgada. Evidencia de cuidado o evidencia de algo más, dependiendo de cómo eligieron verlo. El momento en que el líder la vio, toda su postura cambió. El alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por furia. Desmontó en un movimiento fluido y camino hacia ella. Aita dijo algo rápidamente, señalando a Cormac, pero la atención del líder estaba fija en sus heridas. Su mano se movió para examinar el vendaje, su expresión oscureciéndose. Luego sus ojos se dirigieron a Cormac, y en ellos había una pregunta que podía matar. ¿Tú le hiciste esto?
Cormac mantuvo su posición, enfrentando esa mirada letal sin pestaña. Las palabras no lo salvarían ahora. Solo la verdad lo haría. While la verdad estaba escrita en las heridas de Aita, en su rostro exhausto, y en la cabaña que olía a fiba y cuidado desesperado. Aita agarró el brazo del Lida, atrayendo su atención de vuelta a ella. Habló rápidamente, insistentemente, señalando a Cormac y luego a sí misma. Su voz se hizo más fuerte a pesar de su debilidad. Levaba un tono que exige ser escuchado. Lo estaba defendiendo, cantándoles lo que él había hecho. La expresión del Lida cambió, la confusión reemplazando parte de la ira. Se volvió hacia Cormac y habló, su voz profunda y autoritaria. Las palabras eran Apach, sin significado para los oídos de Cormac, pero la expectativa era clara. Explicate. La encontré muriendo junto al arroyo, dijo Cormac, sabiendo que probablemente el hombre no entendía, pero necesitándolo decir de todos modos. La traje aquí, limpié sus heridas, la di agua y comida. Eso es todo. El Lida lo estudió por un largo momento, luego miró de nuevo a Aita. Ella sintió, hablando de nuevo en su idioma. Lo que fue que dijo hizo que las cejas del Lida se alzaron ligeramente. Le preguntó algo, su tono agudo con incredulidad. Ella respondió con firmeza, su mano moviéndose para tocar su costado vendado, luego señalando a Cormac de nuevo. El silencio que siguió se sintió como está al borde de un acantilado. El Lida caminó lentamente hacia Cormac, cerrando la distancia hasta que estuvieron a un brazo de distancia. De cerca, Cormac podía ver que la pintura de guerra estaba fresca, aplicada con propósito. Este hombre había venido preparado para la violencia si era necesario. Su mano descansaba sobre el cuchillo en su cinturón. Tú es Cormac, dijo el Lida, en un inglés con fuerte acento pero claro. Y la sorpresa de elo casi hizo que Cormac retrocediera. Los labios del hombre se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Aita me dice que la salvaste la vida cuando pudiste haberla dejado morir. Que te quedaste despierto 2 noches vigilando su fibra. Que la diste tú, como y tu comida cuando tienes poco de cualquiera de las dos. Cormac asintió lentamente, inseguro de dónde iba esto. El Lida continuó, sus ojos sin dejar nunca el rostro de Cormac. Me dice que hiciste esto sin esperar nada, sabiendo que podría costar todo. Hizo una pausa, y el peso de lo que venía a continuación colgó en el aire como humo. Mi hermana no miente, pero debo ver por mí mismo si es lo que ella afirma, o si es hábil con palabras y gestos amables que esconden intentions más oscuras. Hermana, la palabra golpeó a Cormac como un golpe físico. Aita era la hermana de este hombre, lo que significaba que el ejército rodando su cabaña no eran solo guerreros. Era familia. Toda una nación de familia venida a reclama a uno de los suyos. El Lida puso su mano sobre el hombro de Cormac. El agarró lo suficientemente firme para mantenerlo en su lugar. Yo soy Nathan, y tú, pobre ranchero, has creado una deuda que debe ser saldada. La mano de Nathan permaneció en el hombro de Cormac. El peso de ella levando tanto amenaza como posibilidad. El silencio se extendió entre ellos mientras cientos de guerreros observaban, esperando el juicio de su Lida. Una palabra de Nathan podía terminar todo. Un gesto podía convertir este momento en una violencia que Cormac no tenía esperanza de sobrevivir. My stream, dijo Nathan, finalmente soltando su agua y señalando hacia la cabaña. My stream donde mantuviste a mi hermana. Cormac lo guió adentro, intensamente consciente de lo pobre que todo se veía a través de los ojos de otro hombre. La habitación única con sus muebles rotos, los estantes vacíos, la cama donde Aita había dormido, un sin hesa, la manta manchada con el sudor de su fibra, evidencia de pobreza por todas partes, evidencia de lucha, pero también evidencia de cuidado. Nathan caminó lentamente por el espacio, absorbiendo cada detalle. Tomó el cunco que Cormac había usado para el agua,
examino las tiras de tela descaradas, que si habían convertido en vendades, paso su mano sobre la manta. Su expresión no revelaba nada, pero sus ojos no se perdían nada. Abrió el pequeño armario donde Cormac guardaba sus provisions de comida, viendo lo poco que quedaba. Dos latas, algunos frijoles secos, apenas suficient para una persona, y mucho menos para dos. La destitución cómoda, dijo Nathan, no era una pregunta. Ella lo necesitaba más que yo. Nathan se volvió para enfrentarlo completamente. La diste tu cama, tu manta, tu agua, te quedas despierto para vigilarla. Hizo una pausa, su mirada intensa, ¿por qué? La pregunta colgó en ella como algo vivo. Cormac podía sentir que la respuesta correcta importaba más que cualquier cosa que hubiera dicho. Pero la verdad era más simple que cualquier palabra cuidadosa pudiera hacerla. Porque si estaba muriendo y yo podía ayudar. Eso es to do. Eso es to do, repitió Nathan, su tono indescifrable. Camino a la ventana y miro hacia sus guerreros, a la demostración difusa que rodaba esta pequeña cabaña. Luego se volvió de nuevo hacia Cormac. Sabes que habría pasado si la hubieras dejado ali. Si hubieras elegido tu propia seguridad sobre la vida de una extraña, ella habría muerto. Sí, mi hermana habría muerto sola en la tierra y la habríamos encontrado días después. La mandíbula de Nathan se tensó. Nuestra gente habría sumido que los colonos la mataran. Habríamos buscado venganza contra cada asentamiento dentro de 3 días a caballo. Sangre habría respondido con sangre. Se acercó un paso más. Tu bondad no solo salvó una vida, salvó cientos. La implicación se asentó sobre Cormac como un peso que no sabía que levaba. Su elección junto al arroyo había cambiado más de lo que había entendido. Nathan llamó en su idioma y inmediatamente 3 guerreros entraron en la cabaña. Les habló rápidamente, señalando la habitación, a Cormac, a las provisions. Ellos asintieron y se fueron rápidamente. Cormac no tenía idea de lo que acababa de ordenarse, while no sabelo le apretó el pecho. Mi hermana me dice algo más, continuó Nathan, su voz más baja ahora, casi cuidadosa. Dice que no pediste nada, no esperabas nada, que cuando intento advertir que hieras, te negaste a dejarla. Sus ojos escudriñaron el rostro de Cormac. Dice que es diferente de los otros colonos que ha conocido. Solo soy un hombre intentando sobrevivir aquí, como todos los demás. No dijo Nathan con firmeza. Es un hombre que eligió misericordia cuando el miedo habría sido más fácil. Que eligió arriesgarlo todo por alguien que no conoces, d'un pueblo al que tenías razones para temer. Puso su mano sobre su pecho. En mi cultura, tales a quienes creen una duda que no puede ser ignorada. Salvaste la hija de nuestro líder espiritual, la hermana de nuestro jefe de guerra. La honraste con tu cuidado cuando pudiste haberla deshonrado con negligencia o algo peor. Afuera Cormac podía o movimiento, voces lamando, caballos siendo guiados más cerca. Algo estaba sucediendo, pero Nathan mantenía su atención completamente. Vine aquí preparado para encontrar a mi hermana cortava o muerta, admitió Nathan. Vine listo para impartir justicia con sangre y fuego. En cambio, encuentro a un ranchero pobre que dio todo lo que tenía para salvar una vida que no tenía que salvar. Extendió su mano hacia Cormac, el gesto formal y cargado de significado. Nos has hecho tus deudos, Cormac Thorne, y nosotros siempre pagamos nuestras deudas. Cormac tomó su mano, y algo fundamental cambió en el aire matutino. Lo que sucedió después se quedaría con Cormac por el resto de su vida. Nathan lo levo a fura, y el sol de la mañana ya estaba completamente salido ahora, pintándolo todo de oro. A su gesto, los guerreros comenzaron a avanzar, conduciendo caballos cargados con suministros. No uno o dos, sino decenas. Los trajeron a la propiedad de Cormac en una corriente constante. Caballos fuertes,
que podian trabajar la tierra o leva un ginit durante dias. Mantas tegidas con patrons que nunca había visto. Con seca que duraria to do el invierno. Hermientas que brillaban bajo la luz del sol media que cualquier cosa que hubiera pasado. Vasages de barro, linas de grano. Bolsas de cura pesadas con algo que no podía identificar pero que sospechaba era valioso. Seguían legando, guerrero tras guerrero, hasta que su pequeña propiedad estaba rodada de más riqueza de la que había visto en toda su vida. Cormac se quedó mudo, viendo como su rancho en decadencia se transformaba ante sus ojos. El ganado que había perdido podía ser reemplazado ahora. El pozo que se secaba podía ser reparado. La soledad que lo había estado consumiendo había sido interrumpida por algo que no podía nombrar del todo, pero que sentía asentarse en su pecho como cala. Esto es demasiado, le dijo a Nathan. Su voz ronca por una emoción para la que no estaba preparado. Esto es lo que te deben, respondió Nathan simplemente. Le diste a mi hermana vida cuando no le quedaba ninguna. Te damos los medios para continuar con la tuya. El movimiento en la puerta de la cabaña atrajo la atención de Cormac. Dos guerreros ayudaban a Aita a caminar hacia la luz. Estaba más fuerte ahora, capaz de sostenerse con menos apoyo, pero débil por su calvario. Sus ojos encontraron a Cormac inmediatamente, y todo lo que había estado intentando no sentirse estrelló contra él como una inundación. Ella habló a los guerreros que sostenían sus brazos, y ellos los soltaron con cuidado. Camino hacia Cormac lentamente, cada paso deliberado a pesar de su debilidad. Cuando lo alcanzó, se paran cara a cara en medio del caos organizado, guerreros moviéndose a su alrededor como agua fluyendo alrededor de piedras. Él extendió la mano y tomó ambas manos de él entre las suyas. Sus palmas eran cálidas, sólidas, reales. Dijo algo en su idioma, su voz firme a pesar de la emoción clara en sus ojos. Luego lo repitió en un inglés entrecortado, palabras que debió haber aprendido de alguien en su tribu. Gracias, tú me das vida. Quasi decir que no era nada, que cualquiera habría hecho lo mismo. Pero ambos sabían que eso no era cierto. La mayoría de los hombres la habrían dejado allí. La mayoría habría elegido el miedo sobre la compasión. Él había elegido de frente, y lo había llevado a este momento imposible. Me alegro de que estés bien, dijo, y las palabras se sintieron demasiado pequeñas para lo que levaban. Ella sonrió entonces, triste y genuina a la vez. Soltó una de sus manos y tocó su rostro de nuevo, como lo había hecho en la cabaña durante las horas oscuras. Su pulgar trazó su pañuelo, un gesto de afecto y despedida combinados. Dijo algo más en su idioma. Y aunque no podía entender las palabras, comprendió el significado. Adiós. Adiós, Aita, dijo suavemente. Ella retrocedió y los guerreros estuvieron allí inmediatamente para apoyarla. Nathan puso su mano sobre el hombro de Cormac una última vez. Siempre tendrás paso seguro a través de nuestras tierras, dijo Nathan. Y si alguna vez estás en necesidad, envía un mensaje. No olvidemos nuestras deudas ni a nuestros amigos. Luego estaban montando sus caballos. Aita la subieron con cuidado en uno junto un guerrero que la mantendría estable. El enorme círculo de jinetes comenzó a moverse, reformándose en columnas que se extendían a través del desierto. Cormac los vio a Aita mirar por encima de su hombro una vez antes de mirar hacia adelante. El sonido de 1000 caballos se desvanció gradualmente hasta que solo quedó polvo en el aire, atrapando la luz de la mañana. Cormac se quedó solo frente a su cabaña, rodeado de regalos que cambiarían su vida, y sintió el peso de lo que había sucedido a sentarse en sus huesos. Seguía siendo pobre para cualquier medida que le importara al mundo. Pero era más rico de lo que había sido 3 días antes, de maneras que no podían contarse. Había aprendido que la misericordia podía ser su propia recompensa,
quella bondad podia salva distantias impossibles, quer vices haça lo correcto cuando nadi meraba, traer to do el mundo a present cielo. Alamensa, cormac miro los suministros, los caballos, la evidencia de un apagado. Lugo miro al horizont donde aita había desaparecido. La había salvado la vida, o ella había salvado algo en él que no sabía que estaba muriendo. Ambos estaban, incluso ahora, transformados por un encuentro casual en un arroyo seco. Si volvió hacia su cabaña, listo para comenzar a reconstruir lo que el desierto había intentado quitar. La soledad regresaría eventualmente, pero por ahora tenía propósito, tenía recursos, y tenía una historia que le vería por el resto de su vida. Sobre la noche que vigiló a alguien que importaba, y el amenaza que trajo a 1000 guerreros a dar las gracias. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el courage y el destino se encuentran de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.